Een Milliarder besucht das Grab seines verlorenen Sohns, als einen schwarze Kellnerin sieht, die ihn kind en sich gedruckt hielt, was dan entdeckt, matched en sprachlos. Dieser Milliarder ist Mark, een Tigergeschs man, der in Rampenlicht en Erfolg ist, aber auch in den heimlichen Schmerz eines Vaters, der seinen einzigen Sohn verloren hat. An jenem Tag auf dem stillen Friedhof sucht nix weiter als Frieden. Doch was saw, erschüttert als, was aber das Leben, die Familie und den wahren Reichtum zu wissen glatt. Dies unerwartet Begegnung sollt in Lehren, das der war Wort nix in Geld, sondern in Herzen gemesen Word. Mark ging langsam über den Friedhof, jeder Schritt war von Erinnerungen und Bedauern. Sein einziger Sohn, Thomas, war wie Jarn von einer resenden Krankheit dahingerafft worden, die sein Leben und das der ganzen Familie zerstört hat. Seit diesem Tag kam Mark oft hierher, allein, vernab von Versammlungen, Verträgen und Geschäften, und such Trost in der Still der Grab stehen. Doch in diesem Tag sollt etwas unerwartet sein Perspektiv verndern. Als sich dem Graben hört, sah ein Schwarzfrau, ein Kellnerin aus dem nahegeligen Restaurant, die mit Tränen überströmt gesicht auf dem Boden sah und einen kleinen Jungen mit traurigen Augen in sich strickt. Dieser Anblick hat nix mit der Welt lofiget und dem Luxus zu tun, und den Agent was nix wust, war, dass dies Frau, Marie, in einer vielherteren Realität lebt also. Sie war geschieden, alleiner sie hen Mutter und arbeitet hart, ihrem Sohn ein würdiges Leben zu ermöglichen. Sie trug die Last der Mutterkeit, der unbezelten Rechnungen, der schlaflosen Nacht und der sehr berschenen Hoffnungen? Doch trotz dieses täglichen Kampfs hat sie die starke Verbindung zu diesem Kind, dies Verbindung, die sie selbst in den schlimmsten Momenten aufrecht hielt. An diesem Tag war Marie aus einem einfachen, aber bedeutungsschweren Grund auf den Friedhof gekommen. Sie wollte einem geliebten Menschen die letzte erweisen, der ebenfalls verstorben war. Was Mark nix wusste, war, dass sie hier geschickten auf ein Wies cruisen würden, die all ihr Gewissheiten erschüttern wird. Der Schmerz war nix exklusiv für eine soziale Klasse oder einen Status, sondern universal, geteilt in Still und Einsamkeit. Dies unerwartet Konfrontations zwischen einem Milliardär und einer schwachen Mutter wird ein Reihe von Ereignissen auslösen, bei denen Geld nur noch ein Nebensäch sein wird, und Menschlichkeit und Mitgefühl endlich die Oberhand gewinnen werden. Die Herausforderung für Mark wird darin bestehen, dies Realität zu akzeptieren, sein Vorurteil abzulegen und zu verstehen, dass der Wertvollste Reichtum manchmal der ist, den man nix kaufen kann. Und für Maria wird die Herausforderung ebenso immens, Vertrauen zu fassen, sich dem Unbekannten zu öffnen, zu akzeptieren, dass eine ausgestreckte Hand ihn Leben verändern kann. In diesem Moment der geteilten Verletzlichkeit sollt ihr gemeinsam Geschichte beginnen, ein Geschichte, die beweisen sollt, dass selbst in den tiefsten Verlusten immer in Hoffnungsschimmer bereit steht, wiedergeboren zu werden. Mark stand einen Moment lang wurzelt da und konnte den Blick nicht abwenden. Marie weint leise und wie das Kind, das ihr Hand drückt, als wär sie der einzig Zufluchtsort auf der Welt. Der Milliardär, der es gewohnt ist, jedes Detail seines Lebens zu kontrollieren, spürt zum ersten Mal, wie in die Hilflosigkeit übermint. Hört in dieser Still das Echo seines eigenen Schmerzes, dieser Last, die allein trug, versteckt hinter Mauern aus Geld und Erfolg. Dies brutal, glanzlos und ungeschminkt Begegnung riest all Barrieren nieder. Mark erkennt, dass die Triggenen dieser Frau auch sein eigenen sind, das Verlust kein Vermögen und keinen Status kennt. An diesem Tag beschliede, aber den Jurenschein hinausgehen, will verstehen, wirklich verstehen, was dies Mutter durchmacht. Erfährt, dass Marie darum kämpft, aber die Runden zu kommen, dass es unermüdlich arbeitet, ihrem Sohn eine Zukunft zu bieten, die sie selbst nie hat. Ihr Tage beginnen wie dem Morgengrauen und enden auf spät in der Nacht, zwischen einer Bedienung im Restaurant und einem Nebenjob. Mark entdeckt die unglaubliche Kraft, die sie antreibt, weiter zu machen, trotz Muttergib,
trotz für die Lungen. In dieser Welt, in der sie Chales Geld zu drin scheint, ist Marie ein unsichtbar Heldin, eine Frau, die sich trotz aller Schicksalsschläge weigert, aufzugeben. Dies geschieht in zutiefst, abschliet, ihr die Hand zu reichen, nicht als Spender, sondern als Mensch, der im Leid ein verwandte Seele erkennt. Der Austausch ist sägerlich, von Misstrauen geprägt, aber auch von einer neuen Aufrichtigkeit. Marie sieht in dem Milliardär ein Spiegelbild ihrer eigenen Kämpfe, auch wenn ihr Welten lichter voneinander entfernt zu sein scheinen. Nach bauen sie eine Verbindung auf, die sehr brechlich, aber real ist. Mark led sie zu einem diskreten Abendessen, weit weg von Kameras und Interessen. Ich ihr Geschichte ihr Traum und Angst verstehen. Ihres Gold von ihrem Sohn, von ihren sehr brüchigen Hoffnungen, aber auch von ihrer Entschlossenheit, sich nichts vom Leben brechen zu lassen. Mark hingegen tielt sein Bedauern, sein Gefühl, als wederwärtig zu haben, und den Schmerz, nichts da gewesen zu sein, als sein Sohn in Meissen bracht. Dies gemeinsame Verletzlichkeit bringt sie einander. Es ist nichts mehr nur eine einfähige Begegnung, sondern der Beginn eines unerwarteten Bündnisses. Gemeinsam beschließen sie, ein Projekt zu gründen, Familien weiter ihren zu helfen, die trotz ihres täglichen Kampfs unsichtbar sind und vergessen werden. Dieses Projekt wird schnell zu ihrer Priorität, zu einer gemeinsamen Mission, die ihrem Schmerz einen neuen Sinn verlieh. Am Lofter woken sie in durch die Stadtviertel, treffen andere alleinerziehende Mutter, Kinder, die in Verkränvergeltnissen aufwachsen, Frauen, die nie die Chance hatten, gehört zu werden. Jede Geschichte stärkt ihre Entschlossenheit. Mark, der dacht, kann mit seinem Geld Ales kaufen, entdeckt den wahren Reichtum in diesen menschlichen Begegnungen. Marie, die dacht, ihr Kampf sei einsam, findet in diesem Mann einen Verbündeten, ein Stärk, die sich nie vorstellen können. Ihr gemeinsam Arbeit verändert das Leben vieler Menschen, aber wie allem ihr eigens. Sie lernen, wie man gemeinsam heilt, wie man Schmerz in Hoffnung verwandelt. Auch die Stadt beginnt sich allmählich zu verändern, dank ihrer konkreten Taten und ihres aufrichtigen Engagements. Soziale Barrieren werden abgebaut, Vorurteile fallen und werden durch eine neue Solidarität ersetzt. Dies geschieht, die aus einer unwahrscheinlichen Begegnung auf dem Friedhof entstanden ist, wird zu einem Symbol für Resilienz, Mitgefühl und Wiedergeburt. Mark und Marie beweisen, dass selbst in den dunkelsten Momenten das Licht hervorbrechen kann, getragen von denen, die es wagen, die Hand auszustrecken. Dies Lektion in Sachen Menschlichkeit überschreitet Grenzen und erinnert daran, dass hinter jedem Gesicht ein Geschichte steht, die es verdient, gehört zu werden, ein Schmerz, der es verdient, anerkannt zu werden, eine Kraft, die Welt verändern kann. Der Tag, an dem als auf den Kopf gestellt wurde, war sowohl spannungsgeladen als auch hoffnungsvoll. Mark, der bei Geschäftstreffen und Verhandlungen normalerweise so selbstbewusst auftritt, stand wie einer Versammlung von Menschen, die noch nie so wirklich getroffen hat. Alleinerziehende Mutter, Familien in Schwierigkeiten, von der Gesellschaft vergessene Arbeiter, aber auch Vertreter von Vereinen und Institutionen, die bereit waren, etwas zu tun. An diesem Tag trugen nicht das Kostüm des unerbittlichen Milliardärs, sondern das eines gebrochenen, menschlichen Manns, der bereit war, seine Fehler zu offenbaren und Veränderungen zu kämpfen. Ergriff mit sicherer Stimme, aber weil Überzeugung das Wort, Sonnig sprach von Thomas, seinem geliebten Sohn, der viel zu früh von einer Krankheit gehindert wurde, gegen die matchlos gewesen war. Holt von seinem tiefen Schmerz, seiner Einsamkeit und der Leer, die dieser Abschied in seinem Herzen und in seinem Leben hinterlassen hat. Denn holt von der unerwarteten Begegnung mit Marie, der schwarzen Kellnerin, die mit ihrem Sohn am Arm auf dem Friedhof hat weinen sehen. Es war ein Moment der reinen Wahrheit, in dem sein Waffen als Geschäftsmann niederlegt und zu einem verletzten Vater wurde, der endlich begriffen hat, dass Schmerz niemanden verschont,
egal welchen sozialen Status hat. Erklärt, why dies Begegnung in das Gebert hat. Hinter sein goldenblase zu blicken and die Realität des täglichen Leidens von Familien weiter von Maria Susan. A sprach von seiner eigenen früheren Blindheit, seiner Ignoranz and Vio or allem von seinem Willen. It was wieder Gutzemann, it was auf zu bauen, das den Genigen Hoffnung geben Word. Die Weimari jeden Tagums Überleben and den Schutz ihrer Kinder kämpften. Marie, die neben ihr stand, ergriff darauf in das Wort. Ihr Stimme, die manchmal sehr brecklich klang, trug eine Menskraft in sich. Sie sprach von der Hurt ihres Lebens, der Last der Verantwortung und den unsichtbaren Opfern, die sie hat bringen müssen. Sie sprach ohne Zorn, aber mit ergreifender Aufrichtigkeit und gab all den Muttern eine Stimme, die im Schatten kiebim fen, oft vergessen und manchmal verisch wurden. Sie ihres why sie trotz allem nix walt, das ihr Sohn in Angst oder Schweigen aufwächst, sondern in Vertrauen, Word und Hoffnung. Dieser Moment des Austauschs, des Teilens, berührt die zur zutiefst. Auf vielen Gesichtern rollten Tränen, einige ballten die Faust, andere schauten sich schweigend an, while sie wussten, das was sie hörten, aber den Rahmen einer einfachen Rede hinausging. Es war ein Schock, ein kollektiv Offenbring. Mark kündigt dann die Einrichtung eines Sonderfonds an, der aus einem Teil seines Privatvermögens gespeist werden sollte, Unterstützungsbetrag für Alleinerziehende und Not, Stipendien für Kinder, Ausbildungswerks für Mutter, aber auch Sensibilisierung zur Bekämpfung sozialer Vorurteils zu finanzieren. Es ging nicht nur Geld, sondern ein und dauerhaftes Engagement, ein Versprechen, das mit ganzem Herzen gegeben wurde. Es war ein starker Moment, in dem man spürt, dass gerade etwas Wahres, tiefgreifendes entstanden war, aber es war noch nichts vorbei. In einer Gest, die überrascht, erklärt Marcus, dass auf einige persönlich Plein Verzichtet, sich ganz dieser Aufgabe zu widmen. Walt, dass sein Leben einen neuen Sinn bekam, dass der Schmerz über den Verlust in konkretes Handeln umgewandelt wurde. Marie, die Zuträgenden geriert war, wusste, dass dies Partnerschaft weit über die Philanthropie hinausging. Es war ein Bruch zwischen zwei Welten, ein Bündnis, Barrieren abzubauen und eine bessere Zukunft aufzubauen. An diesem Tag war der Saal nichts mehr nur ein Versammlungsort, sondern der Schauplatz einer Seitenwand. Dieser Climax war eine Explosion von Emotionen, Entwicklungen und Verpflichtungen, ein Moment, in dem sich Persönlichkeit in eine kollektive Kraft verwandelt, die in der Lage war, Leben zu verändern. Der Schmerz, which der Hoffnung, die Isolation, which der Solidarität und zwei Gebrechen Seelen fanden in ihrer Vereinigung die Kraft, zu heilen und weiter zu machen. Es war der Beginn eines neuen Kapitals, in dem Menschlichkeit, Mitgefühl und Resilienz endlich den Platz einnehmen, den sie verdienten. Als sich die Geschichte von Mark und Marie in der Stadt verbreitet, waren die Auswirkungen unmittelbar und tiefgreifend. Die Einwohner, die es gewohnt waren, in unsichtbaren Spaltungen zwischen Arm und Reich zu leben, wurden mit einer Wahrheit konfrontiert, die sie nichts länger ignorieren konnten. Das Leid, die Widerstandsfähigkeit und die Hoffnung, die dies beiden Menschen verkörperten, durchbrachen die sozialen Schranken und weckten ein langfristige Solidarität. Die lokalen Medien begannen, aber ihren Kampf zu berichten und beleuchteten nicht nur ihr Geschichte, sondern auch die schwierige Realität vieler Alleinerziehender und preker Beschäftigter. Nach und nach ändert sich der Blick auf dies Gemeinschaften. Bislang marginalisiert wir Ingegangener hielten mehr Unterstützung. Initiativen zur Selbsthilfenahme zu und es entstand eine kollektive Dynamik, die mit Hilfe des Markusfonds ins Leben gerufenen Ausbildungswerks und Hilfsprogramm haben Hunderten von Familien ein klarer, gerechter Zukunft ermöglicht. Doch neben den konkreten Maßnahmen war es der Wandel der Mentalität, der die Stadt geprägt hat. Vorurteile begannen zu schwinden und wurden durch eine aufrichtige Anerkennung der Kampfähigkeit Einzelnen ersetzt. Dieser Wandel hat andere Menschen inspiriert, die gekommen sind, ihr eigen Geschichte von Schmerz und Mut zu erzielen.
Die Geschichte von Mark and Marie wurde zu einem Symbol, einem Beweis dafür, dass selbst die unwahrscheinlich Begegnungen Kraftvolveränderungen auslösen können. Auf den Straßen entwickelten sich die Gespräche weiter, Unterschied hörten auf, Barrieren zu sein, und wurden zu brüchen. Dieses kollektive Wachen fort zu einer stärker Zusammengeschweißt, menschlichen Gemeinschaft, in der sich jeder einzeln angehört und unterstützt. Die Stadt hat endlich begonnen, ihr unsichtbaren Wunden zu heilen, getragen von der Kraft derer, die es wagten, Nein zur Gleichgültigkeit zu sagen. Dies Geschichte hat gesieht, das wahre Reichtum nicht in Geld gemessen wird, sondern in der Fähigkeit zu lieben, die Hand zu reichen und gemeinsam eine bessere Zukunft wieder aufzubauen. Im Laufe der Zeit erkannten Mark und Marie, dass ihre Begegnung, so unwahrscheinlich es auch sein mochte, einen neuen Weg geschaffen hat, ein Licht in der Dunkelheit. Es war nichts mehr nur ihr persönlicher Schmerz, der ihr Schritt lenkt, sondern der Tiefwill, diesen Schmerz in etwas Positives, dauerhaft zu verwandeln. Ihr gemeinsamer Kampf wurde für viele zu einer Inspiration, einer Erinnerung daran, dass hinter jedem Gesicht, unabhängig von Herkunft oder Status, ein Geschichte steht, die es wert ist, gehört und respektiert zu werden. Die einzige Stadt begann, sich einfähig, aber magtage wird zu versammeln, Solidarität, Respekt und gegenseitige Hilfe. Für Maria war dieser Weg ein Wiedergeburt, ein Beweis dafür, dass man selbst in den schlimmsten Prüfungen die Kraft finden kann, wieder aufzustehen und eine bessere Zukunft für ihren Sohn und für sich selbst aufzubauen. Für Mark war es ein Erlösung, die Möglichkeit, seine Menschlichkeit über den materiellen Erfolg hinaus auszudrücken, Frieden mit seiner Vergangenheit zu schließen und sich wohl und ganz auf ein sensitiven Gegenwart einzulassen. Ihr Projekt wächst weiter, berührt immer mehr Leben und erinnert daran, das wahre Reichtum in Liebe und Mitgefühl. Dies Geschichte sagt, dass Schmerz, so tief auch sein mag, nichts das Ende, sondern ein Ausgangspunkt sein sollte. Dass die Stärke eines Menschen nicht in seiner Macht oder seinem Geld gemessen wird, sondern in seiner Fähigkeit zu lieben, zu vergeben und zum Wohl anderer zu handeln. Mark und Marie haben gemeinsam ein neues Kapitel geschrieben, ein lebendiges Zeugnis davor, dass selbst die unerwarteten Begegnungen zu Quellen des Lichts, der Welt und der Hoffnung werden können. Und solange dieses Licht weiter leuchtet, hat die Welt immer eine Chance, zu heilen, zu wachsen und besser zu werden. Vergessen es nicht, den Newsletter zu abonnieren, nie wieder Geschichten zu verpassen, die das Herz berühren. Klicken es auf Gefällt mir und bleiben es bei uns, weiter stark und inspirierende Geschichten zu entdecken.